ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So as you all know, the chapter 2 is respiration. So we have already seen in the weightage and the subtopics, right? So in this we'll clearly come to know about the what is respiration. So every organism, they respire, as both the plants as well as the human beings. Any organism, they respire. Then there are 2 sections here. Even animals respire, even plants. Okay. So when coming to the animal respiration, here 2 processes will take place. Can you tell the 2 processes? Inspiration, expiration. So that is a breathing. Simply mana gali vilchukuntam kada, the way. Okay, that's called breathing. So that is a breathe. Respiration means breaking down of glucose. So that's an energetic process. Okay. The respiration is the, here it is the catabolic process, or simply say oxidative process. Why we should respire? Here is the answer: energy. మనం తినగానే ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవుతుంది, అంతేగాని ఎనర్జీ అనేది క్యారీ ఎవరు చేస్తారు? రెస్పిరేషన్. సో ఇన్ రెస్పిరేషన్ we have to be clear in 2 terms. What comes in animal, what comes in plant. Okay, in animals both inspiration and expiration. Inspiration, expiration. When we group together, that is inspiration and expiration, it is considered as the respiration here. So what we inspire means what we take, breathe in, nothing simple words, breathe in, breathe out. అర్థమవుతుందన్నా? రెస్పిరేషన్ అనేది ప్లాంట్లో జరుగుతుంది, ఈవెన్ యానిమల్లో కూడా జరుగుతుంది. ప్లాంట్లో ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, దట్స్ అ కంప్లీట్లీ, ఈవెన్ దే ఆల్సో బ్రీత్, respire. Even animals respiration అనేది breathing in oxygen. What inspiration is? Breathe in oxygen. So breathe out carbon dioxide. This is the respiration point. Okay. So after this, how they go pathway, like from nose to lungs, how they go, what is the process, what are the different steps? From nose to lungs, how they reach, and from lungs to alveoli, then after alveoli they exchange the gases. O2 to carbon dioxide exchange will happen in the cells. Okay, even next after cells, tissue,
Then we come across the cellular respiration. So in a cell, oxygen is collected. So from cellular respiration we get energy. So done. After digestion comes to the respiration. మనం తినేసాం, ఫుడ్ తిన్నాము. తినిన తర్వాత what happened to that food? It has to be oxidized. So simply I am drawing a rough diagram for you. So there any human being, okay, oxygen he takes, this is a windpipe, oxygen, this is a okay, this is another one, this is a digestive system, okay. So a glucose has been sent to digested and it is absorbed, and finally to each and every cell food will be the energy. So who will carry? So oxygen. So this oxygen will carry the energy. Okay, now in a cell the glucose is broken down to get energy. That is the respiration. Okay, this happens in the presence of oxygen. So that's why anaerobic respiration. అర్థమైందన్న. రెస్పిరేషన్ అనేది హ్యూమన్లో ఎలా ఉంటుంది? ఇన్స్పిరేషన్, ఎక్స్పిరేషన్, ఇన్హేల్ ఆక్సిజన్, ఎక్స్హేల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో లంగ్స్కి రీచ్ అయిన తర్వాత సెల్స్కి రీచ్ అవుతుంది. సో సెల్లో ఏముంటుంది? ఆల్రెడీ గ్లూకోజ్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే డైజెషన్ వల్ల గ్లూకోజ్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కదా ఇంటెస్టైన్లో. ఈచ్ సెల్లో గ్లూకోజ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, దిస్ గ్లూకోజ్, okay, this glucose in the presence of oxygen they break to give energy, that's the ATP. Okay, then coming with the plants, opposite to photosynthesis. So you can see through photosynthesis what actually is prepared? Glucose. Okay, ఇప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ఏమవ్వాలి? బ్రేక్ అవ్వాలి. Now this glucose has to be broken down. See the plant, here our glucose is, plant takes what I said during the night time and early morning, they take what they take? Oxygen, okay, carbon dioxide. When does it carbon dioxide? During the daytime. So photosynthesis only occurs during the day. So photosynthesis occurs only during the day, not at the night. But the respiration here throughout the day you can see. Throughout the day. So from here we can get the differentiation, right? Photosynthesis to respiration, and photosynthesis is opposite to respiration. So during a photosynthesis glucose is prepared. Now the plant takes oxygen to every cell. So in a cell we will be having the glucose combines with the oxygen. That oxygen, in presence of oxygen, this glucose is broken down to get energy. Okay, that energy is the ATP. So finally we got the energy. That ATP is stored in the mitochondria. Since we have seen some experiment in Priestley, where did we see in nutrition? What the Priestley have done? The plants will restore the used one, that it restores the oxygen one. Okay, any foul smell, plants will release oxygen. We have seen. And the Lavoisier, the scientist who have found the oxygen. Lavoisier, he is the discoverer for the oxygen. So this is the differentiation between the plant and the animal, and the photosynthesis is just reverse to the respiration. So Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation.
But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITN and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join. So this is 6CO2 plus 12H2O gives rise C6H12O6 plus 6O2 plus 6CO2. This is photosynthesis. Okay, if you just go reverse, that's the respiration. Photosynthesis is combining process called the anabolic process. Respiration is the catabolic process. Okay, here two raw materials are combined. ఏమైంది CO2 H2O గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఫోటోసింథసిస్. సో లైక్ దిస్ we just go reverse to it. Okay, here we get the energy. ఇలా వెళ్ళిపోండి రివర్స్. What are the raw? 6O2 plant take oxygen, CO2. Here the glucose is broken with the O2. We get the energy. So it is the energy process, oxidative process. So that's the difference between the photosynthesis and respiration. You can be, you should be ready with the differentiation between photosynthesis to respiration is your 4 mark. Again here we will discuss detail. That's the one important 4 mark answer. Next inspiration to expiration we can get. This is the expiration is done. So these are the two expected questions from this topic.